نبتدي كده يا شباب. دي امتحانات كتاب المعاصر السنه دي. تمام، مجمعه على المنهج. احنا كده خلاص خلصنا ملزمه المراجعه. حتى الكاركت ذا ميستيكس دوت عشان في حاجات مش عليك وبتاع، عشان ما نقعدش نفرز ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك. فاحنا خلاص هنشتغل المراجعات من هنا. باذن الله هنحدد ليله المراجعه. تمام، والناس تظبط نفسها. هي هتبقى حصه واحده بس، هتبقى ساعه ونص كده. ايه، نقعد شويه نحله حبه، نحله شويه حبه حلوين. نبتدي كده. رقية، اللي معاه كتاب المعاصر يا شباب دي بيج 26، كتاب الامتحانات اللي معاه. The mail carrier listening. شو من تيست 1. ماشي. The fennec fox lives in the deserts of North Africa. The fennec fox weighs around 1 kilogram. The fennec fox eats insects, lizards, and small mice. الفئران. The fennec fox loses heat. نحل بقى، يلا يا روك. The mail carrier delivers parcels. اللي يقول يا جماعه يعلي صوته. Parcels اللي هي الطرود. The emperor الامبراطور lives in a palace قصر. Fishermen eat thousands of fish in the sea. مصطفى. يصطاد. ايوه يا حبيبي. هو صفحة كام؟ في المعاصر page 26 قلت. المعاصر. اه. مش احنا خلصنا طبعا كتاب المراجعة. اه، هنجيبه منين بقى؟ فجبناه المعاصر. يبقى He اصل is. انا مش معايا كتاب المعاصر. ولا هم يا حبيبي، انا مصور شيت. اه ماشي، يعني هنحل ولا لأ؟ لا اله الا الله. هناخد جنبه سيلفي دلوقتي، احنا بناخد سيلفي. He is a or an a man. He never lies. Honest. Honest اللي هو امين. lies ديت بمعنى يكذب. يبقى هو لا يكذب. كملي يا فرحه. tomatoes have. خلي بالك من القطعه دي يا جماعه، عشان ممكن ما تجيلكش سبلاي كده. تمام، تيجي لك باراجراف. تمام. Tomatoes have seeds inside. We can use these seeds to a new plants. To grow لكي نزرع new plants. This is called. ده بيتسمى ايه؟ germination، عملية الإنبات. We put the seeds in the soil and eat them every day. Water them. نرويهم. Water them. Plants grow taller and bigger. The plants finally grow green. لا grow flowers. بص بقى، هي بتكبر تبقى النبات يبقى ازهار، والازهار تصبح ايه؟ طماطم. Computers are machines. Machines اللي هي الآلات. That can help us in many ways. تساعدنا في أشكال كثيرة. But they can't think or do things themselves. ما يقدروش يعملوا حاجة بأنفسهم. They can store much information. يقدروا يخزنوا معلومات كثيرة. They can save much time and work fast. ويعملوا بسرعة. The first computers were huge and expensive. كانت غالية وضخمة. Later فيما بعد computers became smaller and cheaper. We use computers in everything in our life. Doctors use them to check their patients. Teachers use computers to help their students and to teach them online. بيعلموا online. Factories also use computers to save information about the workers and the machines. Choose the correct answer. يلا يا ريماس. جنى. Store means save. store بمعنى يخزن. save ليها معنيين.
يا اما يخزن يا يحافظ على. تمام. 3 the first computer was وكان huge and expensive. هي expensive غالي. Summarize the second paragraph in one sentence. Second paragraph دي استخدامات الكمبيوتر. يبقى نقوله كده: we use computers a lot كثيرا in our life. We use computers a lot in our life. 4 what do teachers use computers for؟ هنخطط عليها من القطع. هتلاقي اهي تاني سطر في فوق السؤال. Teachers use computers to help their students and to teach them online زي ما احنا عاملين كده. 4 مفيش كمبيوتر لا كان فيه اونلاين ولا فيه اي حاجه. كملي يا جان. The blue car is A than the red car. Older than. It was an easy test. A, I couldn't get high marks. But cheetah is the A animal. Fastest. A is the red chair. Where. كملي يا علي. ده punctuation يبقى R و question A mark. My home. هتكتب كده. بص ولا تكتب ولا حاجة. بص فوق الامتحان اللي بعده. اهي في القطعة هنقراها دلوقتي. My name is عمر. I live in an apartment. يبقى مش هنكتب ولا حاجة. هي اهي. خلاص. ندخل على الامتحان اللي بعده هنقراها سوا. زين lives in a village. في قرية. In a village. زين lives in a house. Listening بقى. Test 2. Zain lives in a house with his family. Zain's house is between a green house and a brown house. A green and a brown house. There are tall trees behind the house. بعد كده choose the correct answer from A, B. عالية يلا. We pay respect to our teachers. برضو كله مش عارف ليه راح على listen. ما احنا واخدين show respect. نظهر الاحترام. في حاجة اسمها نستمع للاحترام. show respect. 2 the knot eats small fish. Pelican. A carry things and people to cross the desert. Camels. The knot grows above the soil. seeds تحت التربة فوق التربة. shoot نبتة. النبتة فوق التربة. يلا يا نور. My sister is an electrician. My sister is an electrician. She studied. مش عارف انا والله ايه ده. طيب. She studied and A for 3 years before. My sister is an electrician. She studied and A for 3 years
before she became an electrician. She knows يبقى she ايه and ايه practiced sorry ماشي. أول واحدة practiced. She knows تمرنت تدربت. She knows how to work safely with electricity. يعني بتتعامل مع الكهرباء. To use electricity safely. Never touch anything electrical with wet hands. أيادي مبلولة. Never put anything into a only use plugs. Only use plugs. Socket. تمام. بعد كده مستر يعني ايه يا مستر سوكت؟ عارف الطرف اللي هو بتاع زي سلك كده، سلك كاحل كده. بعد كده دي بقى اللي هي بتاعت ماي هوم. ما هو يا بابا فوق الباراجراف كان ماي هوم. انت مش هتيجي في الامتحان تقول لي بس عمر، تقول لي ماي نيم از فلان، لا ما تقوليش. ماشي. عارف الفيشه يا فهد، الكوبس اللي بتحط فيه الفيشه. ايوه يا مستر. ايه هي دي ايوه يا الصف. مستر عارفه. مش عندي. تمام. بعد كده my name is عمر. I live in an apartment. My favorite room is the living room. I play video games in the living room. I also love my bedroom because I can relax and do my homework quietly. There is a balcony. I can see the whole street. My father works in the desert, so he lives in a tent. My friend Adil and his family live on a houseboat. It's small, but he loves living on water. The general idea. يلا يا باري. The general idea of the text. كل شيء غلطته في ايه فلان او فلانه، ان انا مثلا يلاقي لاست ويك تمام، فبدل ما هي ميك يقول لك لا دي علشان شي تبقى ميكس. طب يا ابني ما هو في لاست ويك ميد اهي، تخليها ميد. يا ابني يا حبيبي سيب الزفت القلق. يسترداي برضه نفس الفكره، لقيته بيقول لك لوك انظر، يبقى شي از ايتنج مش شي ايتس. مش تصليح ايت يبقى ايتس، لا لوك تخليها ايه؟ از لوكينج. يسترداي تخليها ايه؟ لوكت. ادي واحده. تاني حاجه المفرد والجمع. ممكن تلاقي الغلطه في مفرد او جمع، هو جايبها لك مفرد وحاطط لك الفيرب من غير اس مثلا، يعني زي وقايل لك ايتس، لا هي زي ايت، مش تقول لي بقى زي ار ايتنج. إيه تقول لي ايه؟ زي بلايز، لا هي زي بلي يا حبيبي مش زي بليد. كل حاجه وليها تغييرها. الحاجه الثانيه لقيت لي مثلا فيرب ايه؟ بينت مثلا يدهن. ما احنا ويقول لك الجمله الثانيه اجين. اجين دي يعني مره اخرى. طب ما احنا واخدين ان احنا نزود المقطع ري اللي هو ار اي على اي فيرب. طالما لقيت اجين، طالما لقيت اجين يبقى I will repaint, I will redo, I will replay. سأعيد اللعب. بس
الوزن يا بابا ما تلاقي كيلو جرام، يبقى هاو ايه يا حبيب قلبي؟ هاو هيفي يا بابا، هاو هيفي، هاو هيفي ما الوزن. لا، الحاجات دي بقى لازم احفظها، اكون حافظها يا فقي يا عقده. يبقى هاو ايه؟ اوفن. سوري، هاو هيفي. لما يقول لك sometimes يبقى اسال بهاو اوفن. تمام. بعد كده قولي يا مين؟ لار. The farmers grow rice, tomatoes, and these a work with electricity. اهو بصي، يعني انا ما فكرتش ان دي جمع، فاجيب دي وظيفه مفرده electrician اخليها electricians. شفتي بقى electricians كهربائيين، هؤلاء الكهربائيين بيعملوا في الكهرباء او بيتعاملوا مع الكهرباء. شفتي الغلطه في تافهه ازاي؟ وانت مش عارفه المفرد ويبقى عارف، بس يعني ما بنركزش في الحل. The armchair is a of the bookcase. كملي. in front of. الاقي برضو في واحد زي دي كاتب لي ايه؟ behind. حبيبي هي behind معاها of. كاتب لي next. كاتب لي next to على بعضها. ايه ده؟ اصل يا مستر next تيجي معاها to. حبيبي الجمله الاساسيه فيها of، ما اكتبش انا next to. فعلشان تبقى اقرا الجمله كده next to of. The kitchen is the a room in the house. hot. دبل تي، ما ننساش ندبل التي. ماشي. food and drinks. What food do we produce in Egypt؟ هنقوله كده. Egypt produce، طلع الاس، produces a lot of food. Farmers grow، يزرعوا many crops. Egypt Egypt is، نعم منديل، famous، ربع جنيه. Egypt is famous for مثلا cotton, rice, and مثلا vegetables. Egyptian farmers grow، مش grow بقى catch، raise، مش جيب الفراخ، raise chickens. Fisher men catch thousands of fish. ماشي يا حبيبي، خلاص.
بعد كده test 3. يلا يا بابا يا بابا. Mary works at the supermarket. My family and I see her every week. Mary checks that the food is fresh. Mary is very kind and helpful. In a competition, دور مين؟ رقية. يلا يا رقية. In a competition, someone tries to win. I take a shower in the bathroom. The boy is A. He didn't pass the test. Disappointed. محبط. عنده إحباط تحت الباط. I have a big balcony in my new apartment. يلا يا توت sit down. كل مرة أنا بقالي طول ما أنت جيتي عندي أقول لك sit down. إيه؟ يعني إرهاق في الإطباق. I live on a boat in the summer. It is very big. My parents work on tourist boats, so I go with them. We travel up and down. I like the A very much. I like the summer. I see many interesting places and I انت شايفة كده دي صح؟ I A many people meet there are a lot of animals that live in the desert. Rim gazelles are one of those animals that live in the Sahara Desert. They are beautiful animals. They have big ears and long horns. They have yellow-white coats to protect them from the sun. Rim gazelles can live about 14 years. They eat grass, leaves, and plants like camels. They don't need to drink a lot of water. يلا يا أحمد. Sam. The underlined word protect means save. Rim gazelles have yellow-white coats. كمل. Summarize the text in one sentence. Rim أو the rim, sorry. The rim gazelle is perfect for the desert. How long can rim gazelles live? They can live for 14 زي ما في القطعة. كمل يا عبد الله. ده عبد الله. How it's 550 kilogram. How heavy? Spiders are they eat insects. Helpful.
there are trees in that is the water dripping from the faucet. That is Ahmed likes healthy food. طبعا electricity لسه قارينها فوق. ماشي. طبعا هبعت لكم برضو كل الباراجرافز الخاصه بايه؟ بالكونكت. يلا مين ده؟ ياسين. انت. Ancient Egyptians used papyrus to make. ده لازم تكبر بقى ها. تيست 4 يا بابا. To make paper. Or and fixes cars and the buses. Mechanic. I play football in the park. We need good air to grow good plants. Seeds. Yasin Kharash. My family likes to visit the zoo. Last Friday, we visited the Giza Zoo. We saw different animals. Some animals are like snakes. Amazing. Some animals help us like the camel. It is fast and big. It's about a kilogram. The camel is really an مستر المفروض السناكس تبقى dangerous. dangerous. Sarah and Noah are sisters. Each sister had a beautiful mango tree next to her house. Every year, the sisters ate beautiful mangoes. They saw children playing under the trees. One day, Noah needed money, so she cut down her tree. Noah sold the wood to get money. After a year, Sarah's mango tree grew bigger and bigger. It gave Sarah more mangoes. Noah was sad. She had no mangoes and no more wood. Choose the correct answer from A, B, C, or D. This text is about Ustaz Mustafa. مصطفى. ما أنا باصص لك يا مصطفى. Two mango trees. The underlined word beautiful means lovely. Why did Noah cut down her tree? Because A. She needed money. What happened to Sarah's tree after a year? It grew bigger and bigger. There were lots of mangoes. Stuff. Oh. I bought rice, onions, mangoes. Those fix cars. Mechanics. جمع يا جماعة.
Horses are beautiful than camels. More. Is the hospital. Where? بعد كده طبعا I crocodile scary. Your apartment شقتك كتبناها فوق. نقط اسمه ايه listening. Noah is my cousin. Noah made a bed for her doll. Noah always carried a tape measure and a pencil. Noah wants to be an architect. أنا قلت مش قايل تاني. راجع ما حدش يقول لحد عشان تنتبه. A knot is where an emperor lives. يلا مين ده حمزة؟ Palace. The fennec fox lives in the desert. دمياط is A for Damiati cheese. Famous. A work in agricultural habitats. Farmers. 3. عقدة. I am a guide. I work in the industry. Tourism. People come to my country and it's my job to explain the history, تاريخ, of my country. I also tell the lots of interesting information. I also tell the tourists. قال ايه؟ tourists. About the place. برضو موضوع المرشد ده مهم. Mrs. Judy is a cook. cook مش يطبخ. طباخ. chef. She works in a school kitchen. She cooks lunch for 800 students every week. كل أسبوع تطبخ ل 800. She makes pies. فطاير. Sandwiches and beef burgers. She cooks meat. مدرس يا أخويا اللي فيها الكلام ده. Fish and vegetables. فيش حنفية نشرب عادي. بس المية جميل. المية بتنزل تبقى جميل. She مع طول الأسبوع تعمل فطيرة قد كده. طفي الشمس. She washes hundreds of dishes every week. The 8 students like her meals. Today she بص بيقول لك ايه today. ما تقوليش بقى she makes is making an apple pie. تعمل فطيرة تفاح. But she isn't making many. مش عاملة كتير. As ما ننساش يا بابا بص ممكن تيجي لك القطعة دي فوق امتحان كده فوق خالص. ما تاخدش بالك منها. حصلت في تانية إعدادي. الامتحان بص امتحان سهل وجميل. الناس غلطت في ايه؟ لقيت الورقه مكتوب جملتين تبع سؤال الريرايت ما خدوش بالهم. والله ما خدوا بالهم. نقص 15 دقيقة أنا هموت. the underline word. يلا يا قمري. cook is a job. Mrs. Judy doesn't work on سطر. انا استر علينا. How many students does Mrs. Judy cook for? ما تركز يا مصطفى. ها يا ابني. دي شي كوكينج عندك. شي كوكس يا بابا. بيقول لك داز يا بابا. يبقى شي كوكس for 800 students.
What kind of food does Mrs. Judy cook in the school kitchen? ايه نوع الاكل اللي بتطبخه؟ تيني. She cooks meat, fish, meat, comma, fish. بعد كده هي يا اخي هي يا جماعه في سطر هي يا جماعه. She makes pies. بابا. She makes pies and دي الإجابة. The dog is. يلا مين؟ أحمد. Is smaller than. The cheetah is. Is the fastest. جدع. The lamp is a to the table. يا بابا في تو اهو ده الغلطة اللي بقول عليها on the table. هي في تو يبقى next to. I like reading. ايه I don't like watching TV. But طبعا punctuation what capital question mark. Crocodiles and snakes. Or but. All animals are important. Some. مين؟ Crocodiles live near water. They are big. They have sharp teeth. They eat fish and large animals. حيوانات ضخمة. Snakes are scary. They eat small animals like mice and birds أو lizards. Spiders are helpful because they eat insects. نعم. They eat fish. ما هو فوق الكروكودايلز تحت السنيكس. لا. بعد كده camels are طبعا strong. Camels can carry people and things too. Cross. Camels is very delicious. Milk
We can use their A to make clothes. Fair. Sun, wind. مين اللي عليه الضوء؟ قولي يا آسف. Sun, wind, and A are renewable energy resources. Wave. Wave. الموج. 2. Farmers like spiders before they eat. ايه؟ جزء ايه يا ابني؟ ماشي يا حبيبي. farmers زي because they eat ايه؟ مش قادر اللي بيقول. ما تقول. امال ايه اللي because دي؟ We sometimes see a flash of a lightning. A flash of lightning. ضوء برق. When there is no water in the land, it becomes wet يا مبلول. ركز يا ياسر. dry جاف. wet مبلول. لما قلنا wet hands في الكهرباء. كمل يا آدم. كمل يا عبد الرحمن. أحمد. In the agricultural habitat, farmers grow food for us to eat. Plants near the rivers. Plants that live in the don't need a lot of water. In the desert, in the desert. There is not much in the desert. ها؟ يا بابا plants near the rivers and the lakes need a lot of water. Plants بقى that live in the desert don't need a lot of water. There is not much in the desert. Not much rain. So we can find an acacia plant and tamarisk. بعد كده. When Dahlia was a baby, she played with blocks. She put one block on top of another. When she became older, block قلنا المكعبات. She started making things. She made a little house for her dog and a bed for her sister's doll. She always carried measure tape, a tape measure, a tape measure, a tape measure, a tape measure, huh? A tape measure, and a pencil. You can call Dahlia when you want to change something in your house. The text talks about Dahlia. Dahlia always carried a tape measure. Do you think Dahlia in the future that she will be an architect? هتقول لي كده she will be an architect. بيبني بيوت وبتاع. What did Dahlia make for her dog? She made a little house. There is a hotel. يلا بندق. قلت عبد الرحمن. قول. Next to our street is the A1. مكتوبة 2 ما تكتبهاش خلاص. Our street is the A.
busiest. the busiest. لقيت than تبقى busier. لو than busier than. I like burgers. I only eat one a week. But tigers are dangerous than cats. More. ما خلاص هننزله اهو. ريم جازلز ماشي. تمام. ماشي بإذن الله يا جماعة نحط ميعاد ليلة الامتحان على الجروب. تمام. انتوا عندكم يوم الايه؟ الاربع الخميس تقريبا. الانجليش الخميس ولا المهم هنحط على الجدول. ماشي. اتفضلوا يا شباب. بالتوفيق يا رب في بداية الامتحانات كده للآخر إن شاء الله.